Okay. So this is the problem, right? Hope you might have noted down the question, right? The question no. Yes, sir. Fine. So we'll move ahead. So this is the problem. So we'll just discuss again. What are all the first thing we need to do is to draw the free body diagram of the bar, right? അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ബീമില് ബീം എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബാർ എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമുക്കൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. Right? If you look at hinge A, right? Hinge will restrict the movement in horizontal and vertical direction. So there is a horizontal reaction and vertical reaction at hinge A. Like, so, I'll just take it. Look at hinge A. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ right, you will have ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു vertical reaction ഉണ്ടാവും, which will be YA. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു horizontal reaction ഉണ്ടാവും, which is XA. Somebody want to admit? Okay. So there are the two forces acting at A. So when it comes to point B, it is a frictionless support, but it's inclined. So the reaction offered at B will be perpendicular to the surface. Right? So, it will be perpendicular to that. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു റിയാക്ഷൻ. So that will be, I'll mark it as say RB. ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ say you take it as RB. ഇത് RB ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. What will be the direction of RB? So RB will be making an angle of say 30 degrees with the vertical. And ഇവിടെ ഒരു vertical line ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ right? So this angle will be 30 degrees. Slope in the inclination 30 degree ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിളും it will be 30 degrees. ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം 30 degrees. These are all the various forces acting on the beam. So once you identify these forces, you can draw the free body diagram. So draw the beam as such. We have marked the applied forces. You can mark the reactions here. So at end A, you remove hinge support so that you can replace it by its reactions, right? So here you will have say YA, and in the horizontal direction you will have XA, that is at end A. At end B you will have RB, right? Making an angle of say 30 degrees with the vertical. ഒരു vertical line ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ right, that will make an angle of say 30 degrees. If ഇത് RB ആണെങ്കിൽ
If this is RB, this will make an angle of 30 degrees. So this is the first step. Draw the free body diagram of the bar AB. Once you draw the free body diagram, you should write the equations of equilibrium and solve for XA, YA, and R. Okay? So just copy this figure. Next slide. So this is our case. Now you can write equations of equilibrium. Or you can start with moment equation first. Suppose you take moments with respect to say NB or A. Suppose I'm going to take with respect to A. Or rather it is easy to take with respect to B. So I take moments with respect to end B. I put it as sigma MB equal to 0. Take the moments of all these forces with respect to point B. So if you write this equation, say, let's start with this. A 20 kilonewton force will have a moment given by 20, right here, 20 into 2, which is clockwise, which is anti-clockwise, so it is positive. Then comes 10 kilonewton force. It will have a moment 10 into 4, which is again anti-clockwise, so positive. So you can write it as plus 10 into 4. Right? And then you reach here. This YA will have a moment, right? YA into 6, which is clockwise, so it is minus YA into 6. This is equal to 0. XA will not have a moment because the line of action of XA passes through B. Okay. So this you can write it as equation 1. From this you can find YA. YA will be how much? 40 plus 40 divided by 6, like 80 by 6. Wait, I don't know. 80 by 6. So YA, I got it as 13.33. kilonewton. So that is YA. Right. Once you get YA, you can find RB. Right. For that, what you need to do, right? Write sigma Fi equal to 0. Right. All equations in Y directions. Right. If you resolve forces in Y direction, identify forces in the positive Y direction. One force is of course YA. Right. We have YA. Right. Plus, you will have a component of RB along Y direction, right? So you can resolve, in fact, resolve RB in X and Y directions, right? So you can have a component in X direction like this. Inginore component undavum. Pinore component molekim undavum. Okay. Component along Y direction is RB cos 30. E component RB cos 30 again. This component is RB sin 30. So here the force along Y direction is RB cos 30. So YA plus RB cos 30. This is positive directional forces. In the negative directional forces, minus 10, minus 20.
So this is equal to 0. You get equation number 2. You already know YA. So from this equation, you get RB. I hope you're writing down the equations, right? Equation എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? You please calculate RB. RB, I got it as 19.25. If there is any change, you should mention that. $19.25. Did you get this answer? Once you get this, only one thing is left. You need to find XA now. So what you have to do is sigma fx equal to 0. You can write here. Right? And there are only two forces involved now. XA, this force here, which is in the positive x direction, so that is positive, minus you have the component here of RB along x direction, so minus RB sine 30 is equal to 0, so that is equation number 3. You already know RB, so you can find XA. XA, I got it as 9.625. So many kilometers. So we found all the reactions at A and B. You got these answers? Clear ayo? Is there any doubts here? I'll ask somebody. I shall go again to the video. So I'll just ask Bettina. Yes, Bettina sir. audible ആണോ? Clear ആയോ? Yes, sir. എഴുതിയെടുത്തോ? Complete അല്ല. Okay, I'll just show again. Note it down first. I shall ask somebody else. Gayatri ഉണ്ടോ ഒന്ന്? The person? ഉണ്ട് സർ. Okay, മനസ്സിലായോ ഗായത്രി? Clear ആണോ? മനസ്സിലായി. Doubts വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. Okay, are you calculating these values? അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതും കൂടി ഉണ്ട്, ചെയ്താൽ sir. നന്നായിരിക്കും. Just cross check whether these answers are correct or not. Right? Who else is there? നമ്മുടെ Manu Sleep ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ? Manu Tommy? Yes, sir. ഉണ്ട്. Okay. ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്താരാ? സ്ലീബി ആണോ? മനു സ്ലീബി ആണോ? രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു സർ. Okay. മനസ്സിലായോ? ഇത് got the answer? മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായോ? പാരലൽ ഫോഴ്സസ്. Okay, right. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പാരലൽ ഫോഴ്സസിൽ ചെയ്യാം. If you are catching it up, we can go a bit fast. So you have another problem here, right? Now there is a rod which is hinged at end A, a roller support at C,
and there is an inclined force of 1000 Newton at end B. Right? So if you look at the problems that we discussed so far, what I've tried to do is, first step I put just vertical forces and vertical supports. Then the problem. And then vertical forces but inclined support. Then second problem. Here there is an inclined force. Then force on inclined chedu. Atra vyathyasa idinathullu. Right? Supports are hinge support and the vertical reaction of ray and supports. Force in a inclined chedu. Right? So we need to draw the free body diagram of this beam first. Okay. Right. ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കാനാണോ? യെസ് സാർ ഇപ്പൊ തീരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Yes, sir. Okay, right. But as usual, what we need to do is you should draw the free body diagram of the beam. So for that, we should identify the reactions. Right? ഇങ്ങനൊരു ബീം ആവുമ്പോൾ എൻഡ് എയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആവുമ്പോൾ അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു vertical reaction ഉണ്ടാവും, which is YA. അതുപോലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ്. ദിസ് ഈസ് XA. ഇങ്ങനെ പിന്നെയുള്ള നമുക്ക് റോളർ സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ റോളർ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് എൻ vertical reaction, which is, I'll put it as a YC. So I'll put it as YC. Okay. So once you know this, we will go ahead to draw the free body diagram. So here, the dimensions on the mark here. I don't know whether I can copy it down. Okay, do it again. So let's come to end A. The reactions there is XA and YA. അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. Which is given by YA. You have a horizontal reaction also here. So XA. So you have replaced your hinge by its reactions. Now at point C, suppose you have some point C here. Somewhere here, like ഇവിടെ നമുക്ക് point C ഉണ്ട്. This distance അവിടെ C ല് you have reaction YC അല്ലേ? ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ you have, I'll put it down a bit. You have YC here. YC. Dimensions നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. Let's do it again. Copying it. I draw a straight line.
So we have 2 meter and 1 meter. So we have 2 meter here and 1 meter. So this is your free body diagram. So this is the first step, construct your free body diagram. Once you construct your free body diagram, you can write equations of equilibrium, right? And then solve for values for XA, YA, and CA, YC. So this is your free body diagram. You can write equations of equilibrium now, right? Say I'll just start with sigma fx equal to 0. Right, I'll put sigma fx or let's take with moments again. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം there are in fact no 2 unknowns അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മതി. fx equal to 0. മൊമെന്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നില്ല. Let's try. Fx equal to 0, right? So what will you get? Can somebody tell me this equation sigma fx equal to 0? I'll ask Karthik. Karthik ന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം. Hello, sir. ഈ fx equal to 0 ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറയാവോ? Fx xa. Yeah. Xa plus xa plus പറഞ്ഞോളൂ. Right, correct. xa plus minus അല്ലേ? അല്ല, പ്ലസ് ആണ്. Plus sin 30. sin 30 പറ്റില്ല. ഈ 1000 sin 30 അല്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1000 sin 30. Okay. I think we just check again. ഇതില് I'll just draw it again. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലെ 100 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. Your 100 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്, ഇവിടെ ഒരു 100 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. 1000 അല്ലേ, 1000 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. Now if I draw a straight line here, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what will be this angle here? ഈ angle എത്രയാ? 30 degree. So what will be the component of 100 along x direction? 1000 cos 30 ആയിരിക്കും. Okay, sir. റൈറ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? അതെ, X direction. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് 1000 cos 30 ആയിരിക്കും, sin 30 അല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പൊക്കത്തേക്ക് വരച്ച അതുപോലെ ചെയ്ത. ഓക്കെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കണേൽ തെറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ എഴുതാനേക്കാൾ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റാം. അപ്പോ കാർത്തിക് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1000 plus 1000 cos 30 equal to 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് get a value for xa, right? You get value for xa. എത്ര കിട്ടും xa? Can you do it first? -866 ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ എൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, എൻ്റെ ആൻസർ ഇല്ല. എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ? -866. ഓക്കെ, 866 ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ, ലെറ്റ്സ് ലീവ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വി അസ്യൂംഡ് എക്സ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എക്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി എക്സ് ഇങ്ങോട്ടല്ല, ആക്ച്വലി എക്സ് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കിട്ടിയത്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദിസ് മൈനസ് സൈൻ, ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്. കാരണം അവിടെയാണ് ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, റൈറ്റ്?
ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ എക്സ് ഐ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ലീവ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ്. This is the first step. Second, you write sigma fi equal to 0. Fi equal to 0, right? So I'll ask somebody else. Say Vidya, can you tell me the equation for sigma fi equal to 0? Vidya in the present, no? No? Okay, who else is there? Jijesh is there? Jijesh? Jijesh, Harshid and Donna? No? I'll ask Gayatri then. Gayatri, can you tell me sigma f, what is the equation for sigma fi equal to 0? YA plus Okay, y. Okay, then minus 1000 sin 30. 1000 sin 30. Like, you will have a component of 1000 ingine, which is 1000 sin 30. Yeah, so it will have minus 1000 sin 30 is equal to 0. You get equation number 2. So we won't get this value for YA or YC now. So our problem alone, it will take moments. You can take, say, sigma MB equal to 0. So I'll just ask again, Gayatri, can you tell me this equation, sigma MB equal to 0? Minus YC into 1. Minus YC into 1, right, correct, Anna. Clockwise, okay. Minus Y into 3. Minus YA into 3. Into 3 equal to 0, right? Where all is undo? You have anything else? Gayatri? 1000 into INS. അല്ല, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തത് മൊമെന്റ്. 1000 ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സാർ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എക്സ് എടുക്കാത്തത്, ബിയുടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതെ, കാരണം ഈ എക്സയുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എടുത്താല് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലേ, അത് ബിയിലേക്കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ, അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും കൂടി സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈയും വൈസിയും കിട്ടും. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, രണ്ട് അൺനോൺ അല്ലേ. ബട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് സിഗ്മ എം എ ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതാം. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അത് നന്നായിരിക്കോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ബി മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ സിഗ്മ എം എ ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കാണ്. So Akshay, can you tell me this equation now? Sigma MA equal to 0. നേരത്തെ നമ്മൾ ബി എടുത്തത്, അതിന് പകരം ഞാൻ എ എടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും? മൈനസ് വൈ എ ഇൻറ്റു വൈ ഉണ്ടാവില്ല, വൈ സിമ തുടങ്ങിയാൽ മതി. വൈ സി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വൈ സി എന്താണ്? 2 into YC. 2 into YC. അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? മൈനസ് അല്ല, പോസിറ്റീവ് ആണ്. ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ? യു ടേക്കിംഗ് മൊമെന്റ് ഓഫ് YC വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ അല്ലേ? എ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ സാർ. ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ആണ് 2 into YC. 2 into YC. പിന്നെ മൈനസ്, പിന്നെ ഇവിടെ വരും 1000 ആണുള്ളത്, 1000 sin 30 അല്ലേ? അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, അത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. 1000 sin 30 into ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 3 ഈക്വൽ ടു 0. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പം. മറ്റൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി YC കിട്ടും. You get a value for YC now. How much you got YC? $3,000 sin 30 by 2, 1,500 sin 30 അല്ലേ? 750 ആണോ ഏകദേശം? sin 30 is 1/2. Sir, YC is equal to 750. Okay. Now substitute for YC in equation 2, right? Substitute YC in 2, equation 2. ഇവിടെ substitute ചെയ്യുക. So how much you will get YA? You get a value for YA? Minus 250 ആണ്. Minus 250, correct. I'll just rub it off. So minus 250. Okay, മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ ഈ പ്രോബ്ലം? Is there any doubts? Okay, sir. Okay, fine. അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് മൂവ് അഗെയിൻ. It's called a uniformly distributed loads. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മളെല്ലാം പോയിന്റ് ലോഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Right? So again, there is a beam which is 6 meter long, subjected to a uniformly distributed load. ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയിങ് ലോഡാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് നമുക്ക് വി കം അക്രോസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഓവർ എ ബ്രിഡ്ജ്. നമുക്കൊരു പാലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ പാലത്തിന്റെ മുകളില് നമ്മൾ ഈവൻ ടാർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ മെറ്റൽ ചെയ്തിട്ട് ടാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ്. ആ പാലത്തിന്റെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, യു ടേക്ക് എ വാട്ടർ ടാങ്ക്, റൈറ്റ്? ഒരു വലിയൊരു വാട്ടർ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഫ്ലോറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ്. അതൊരു പോയിന്റ് ലോഡല്ല. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇവിടെ യു ഹാവ് സച്ച് എ കേസ്. യു ഹാവ് എ ബീം എ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ബോത്ത് എ പോയിന്റ് ലോഡ്. ഈ എൻഡിൽ ഒരു 10 kN ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് 4 meter യു ഹാവ് എ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഓഫ് 5 kN per meter. അപ്പോ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. So this is also an example for or it will come like this. So ഇങ്ങനെയും വരാം. രണ്ടും examples for the way of representing a uniformly distributed loads. Right? ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ലോഡാക്കി മാറ്റാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ go to the next slide. റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ ലോഡിനെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ലോഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ നമ്മളൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം. ക്ലിയർ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ റെക്ടാങ്കിൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പോലെ കണക്കാക്കാം. ഒരു ജനറൽ മെത്തഡോളജിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. റെക്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ? സോ ദിസ് ഈസ് 4 മീറ്റർ. സോ വി അസ്യൂം യുവർ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിന് നമ്മൾ ഇത് 4 മീറ്റർ, ഇത് ദിസ് വാല്യൂ ഹിയർ. ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 5 kN per meter. അതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പൊ ഇതിനൊരു പോയിന്റ് ലോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ലോഡ്, റൈറ്റ് ഹിയർ, magnitude of the point load is given by area of the figure. ജനറൽ കേസാണ്. ഈ കേസ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും? ഏരിയ ആണ്. സോ 5 kN per meter into 4 meter. So it will be equal to 20 kN. So this is how you do the calculation, find the magnitude of the point load. Now where does it act? It acts at the centroid of the figure. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. Acts at the centroid. സെൻട്രോയിഡിലാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ എടുത്താൽ ഇതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഇതിന്റെ മിഡിലായിരിക്കും അല്ലെ? ഇവിടെ 2 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഫിഗറിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഇവിടെ സി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഹിയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൗ യു ഹാവ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ്. നൗ ഇതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ലോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദറ്റ് പോയിന്റ് ലോഡ് വിച്ച് ഇസ് 20 kN ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി ഈ റെക്ടാങ്കിൾ നടുക്കിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് 2 മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് ലോഡ്. സോ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഹിയർ. ഇങ്ങനെ ഒരു വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഐ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് അഗെയിൻ. യു ഹാവ് 10 kN here and 20 kN here. അത് തമ്മിലുള്ള അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 2 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് 2 മീറ്റർ, this is again 2 meter, and this is also 2 meter. Rod is AB. Now you can easily solve this. ഞാൻ ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയാൽ മതി. Go to the next slide. Right. So once you have done the converted the distributed load to the point load, you can draw the free body diagram of the beam. Right. So I just drawn the beam again. ഇതിൽ നമുക്ക് പല ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. So you know that it is
to knife edge support. ചില സമയത്ത് ഈ knife edge support ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. Right? We'll come across that later. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡിംഗ് കൂടി കാണിച്ചത്. ഇത് knife edge support തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് വൺ റിയാക്ഷൻ ഹിയർ അല്ലേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ, വിച്ച് ഈസ് YA. We have another reaction here, which is YB. And so we have YB here. So we have identify all the forces. You can draw the free body diagram. So your free body diagram, this is beam AB. So you have a beam AB here. Okay. Now you're representing all the forces. Right. You have a reaction here. And another reaction here. We are replacing both the knife edge supports by its reaction. So this is YA and this is YB. And then you have two loads acting here, like equally spaced at load over load. Okay, so you have so this is 10 kilonewton. This is 20 kilonewton. All are equally spaced. So this is 2 meter. This is 2 meter. This is 2 meter. And you have a reaction at B, which is YB. Right. So you constructed the free body diagram of the bar. So just go again. So this was the problem. Right. First step, we converted it into point load. And then we have drawn the free body diagram. Now, once you draw the free body diagram, next you can write the equations of equilibrium. And then you solve for answers. So you have drawn the free body diagram. Now, once you draw the free body diagram, you write equations of equilibrium. Right? ഈ കേസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് മൊമെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും, പാരലൽ ഫോഴ്സസ്. സോ യു ടേക്ക് മൊമെന്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ. Write it as sigma MA equal to 0. Right? So hello somebody, Abhishek undo, Abhishek? Abhishek? Hello somebody, absent ano? Akash? Akash is there? Akash audible ano? La. Aisha? Abhishekine കാണാനുണ്ടല്ലോ. Abhishek? Aisha, you are there? Yes, sir. Can you tell me that equation? Sigma MA equal to 0. Aisha കേട്ടോ? അറിയില്ല സർ. We shall try again, right? We shall go together. Aisha ne help him, right? If this you are taking to take moments with respect to A, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 10 kilonewton ഫോഴ്സ് ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. എത്രയായിരിക്കും ആ മൊമെന്റ്? Aisha? Cut ചെയ്തോ? I'll ask somebody else. Say Manu Sliba. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
പറയാവോ ഇക്വേഷൻസ്? ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതോ, സിഗ്മ എം എ ഈക്വൽ ടു 0. ഡൗട്ടുണ്ട് സാർ, അതാ ഞാൻ സാറ് പറയണ കേട്ടിട്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ, കേട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ല, ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു സാറ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ നമ്മൾ സാർ. മൊമെന്റ് എയിലെ മൊമെന്റ് ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ വൈക്ക് ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഈ 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന് ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അത് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ സർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആലോചിക്കുകയാണോ മനു? സാർ 2x10 അങ്ങനെയാണോ? കറക്റ്റ്. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 10 × 2 ആണോ എന്റെ ആൻസർ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ സാർ. അത് പ്ലസ് ആയിരിക്കോ മൈനസ് ആയിരിക്കോ? പ്ലസ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ? അല്ല, മൈനസ് ആയിരിക്കും. Hello? ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ്. നെഗറ്റീവ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ? ക്ലോക്ക് വൈസ്. You go to Okay, this sir. 20 kilonewton force, that will have a moment given by 20 × 4. That will again be clockwise. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. So it will be 4 meter into 20 kilonewton. And then finally you have YB. YB will have a positive moment because it is having an anti-clockwise moment. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ rotation. So plus YB into 6 equal to 0. So this is equation number 1. From this you get a value for YB. How much? It will be 20 plus 80, 100. Like 100 divided by 6. It will be YB. So many kilonewton. You get an answer. And then once you find YB, you can find YA. Sigma F. എത്ര പറഞ്ഞോളൂ? 16 ആയിരിക്കാം. 16 പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? 16.6 ആയിരിക്കും. ആണോ? Correct. Okay. Anyway, somewhere around this. Then you write sigma Fi equal to 0. You add all the forces in the positive y direction. So YA plus YB രണ്ടെണ്ണം മുകളിലേക്ക് മൈനസ് 2 ഫോഴ്സ് അടിയിലേക്ക് 20 minus 10 equal to 0. This is equation number 2. Right? So you get a value for YA. YA will be 20 plus 10 is 30. YB is 16.6, like around 16.6. So minus 16.6. So we'll get it as 13.4 kilonewton. Around this, just cross check this answer. Okay, so this is how you do it. Now, since it's almost time, I'll just stop here.